여러분 안녕하십니까? Hello everyone. Welcome to Try Everything with Ginny Forum. I am MC for today, MBN announcer Kim Yoo-jin. Try Everything with Ginny Forum aims to create a global economic network for locally led innovative growth to help us respond to rapidly changing economic landscape. It is indeed a collaborative event between Ginny Forum and Global Startup Festival. 생성형 AI가 어떻게 향후 산업에 영향을 미칠 수 있을지에 대한 이야기를 들어보는 자리를 마련했는데요. 저희 세션의 주된 주제는 캐치업 더 AI 웨이브로 AI 시대를 맞이하는 스타트업이 어떤 전략으로 대응할 수 있을지 그 인사이트를 제공하고자 합니다. 자, 이제 황만순 한국청년 스타트업협회 회장님의 말씀을 시작으로 본격적으로 행사의 막을 열어보겠습니다. 그럼 지체 없이 회장님 앞으로 모시겠습니다. 여러분 큰 박수 보내주십시오. 예, 안녕하세요. 저 한국청년스타트업협회 황만순입니다. 사실 제가 늘 이렇게 얘기하는데 제가 한국청년스타트업협회 회장 황만순 맞고요. 그리고 다른 업에서는 한국자 파트너스 황만순입니다. 저희 한국자 파트너스 대한민국에서 가장 많은 벤처 투자를 하고 있습니다. 스타트업이란 말 되게 좋은 말입니다. 그 스타트업 통해서 대기업도 탄생을 하고 그렇게 되는데 그리고 오늘 뭐 Start Now, Try Together 좋은 말들인데 최근 뭐 한 1, 2년 동안 굉장히 또 스타트업 하시는 분들에게 어려운 시기인 것 같습니다. 다만 그래도 또 오늘 이 자리에서 뭐 와 계시거나 앞으로 오실 분들의 입장에서 놓고 보면 최근에 또 인공지능이 화두가 되면서 조금은 주목받을 수 있는 그런 시기인 것 같고요. 인공지능이 실제로 이제 그게 무슨 좀 이따가 마이크로소프트에서 뭐 챗GPT 이런 얘기 해주시겠지만 그것에서 촉발되는 다른 어떤 여러 가지로 적용할 수 있는 부분 그런 부분들에서 굉장히 큰 의미가 있을 거라고 생각합니다. 투자와 관련해서 말씀드리면 스타트업들이 투자받기 실제로 어려운데요. 근데 결국은 혹한기에도 투자를 받는 경우가 있고 투자 화랑기에도 자기만 투자를 못 받는 경우도 있습니다. 그래서 이렇게 시장들이 조금 더 나아지고 있을 때 주목을 받을 때 투자 유치를 꼭 하시고 그리고 갖고 있는 돈들 잘 매니저 하셔가지고 나중에 1년, 2년, 3년 후에는 그게 스타트업이 아니라 어떤 뭐 중견기업, 대기업으로 그리고 글로벌 기업이 됐으면 좋겠습니다. 최근에 올해부터 정부 정책에서도 인공지능들 주목받고 있습니다. 정부에서도 많이 밀어주려고 하는 것 같고 한국 거래소에서도 상장 분위기도 괜찮은 것 같습니다. 예, 오늘 저희 토크 콘서트 뭐 기조 발표하고 토크 콘서트 이외에 이제 기업들 여러 군데들 오는데요. 뭐 그 중에는 저랑 또 인연이 있는 기업들이 있습니다. 좀 전에 오신 거 확인을 했는데 우리 퍼즐 AI 그리고 올리브 헬스케어 예, 알고리즘 랩스 이런 회사들 뭐 그 외에도 인공지능 관련된 기업들 많이 오시는데 그 회사들 잘 보시고 뭐 투자와 관련된 관점에서 보셔도 좋고 아니면 인공지능이 어떤 식으로 적용되는지를 또 보셔도 좋을 것 같습니다. 오늘 좋은 행사가 되기를 옆에서 지켜보고 응원하고 기원하겠습니다. 감사합니다. 네, 회장님의 스타트업에 대한 애정이 묻어나오는 그런 개회사였던 것 같습니다. 잘 들었고요. 자, 스타트업 스피치 파트 1 첫 번째는 챗GPT로 대변되는 거대 생성형 AI 시대를 이끈 마이크로소프트가 생각하는 기술적 발전과 이런 기회를 활용하기 위한 전략은 무엇인지 경청해 보도록 하겠습니다. 키노트 스피치의 연사로 마이크로소프트 코리아 김현수 기술 전문가님 모셨는데요. 생성형 AI가 가져온 무궁무진한 변화와 이를 통해 얻을 수 있는 기회에 대해서 설명해 주시겠습니다. 여러분 큰 박수로 환영해 주십시오. 예, 안녕하세요. 저는 한국 마이크로소프트에서 기술 전문가로 일하고 있는 김현수라고 합니다. 오늘 이번 세션에서는 생성형 AI를 서비스를 활용을 해서 어떻게 하면 상상을 현실로 만들 수 있는지 현재 한국의 기업들은 어떤 식으로 일을 하고 있는지 이런 것들을 제가 말씀드리고 생성형 AI를 잘 활용할 수 있는 방법과 전략에 대해서 이야기를 하고자 합니다.
이미 AI 시대가 시작됐다라는 이야기가 있습니다. 1995년 윈도우즈 95가 나오면서 개인 PC를 이용을 해서 인터넷에 접속을 할 수 있는 세상이 열렸고요. 그리고 2007년 스마트폰이 등장을 하면서 모바일 앱이 상당히 많이 발전했습니다. 그래서 OTT에는 넷플릭스, 그리고 공유 웹 서비스로는 뭐 에어비앤비나 우버 같은 다양한 모바일 앱들이 스타트업으로서 또 성장을 했고요. 그리고 마이크로소프트의 창업자인 빌 게이츠가 2023년 3월에 그의 블로그인 빌 게이츠 노트에 포스팅을 한 게 있습니다. 그것이 바로 AI 시대가 시작됐다라는 이야기고요. 여기 내용을 읽어보시면 이런 이야기가 나옵니다. 빌 게이츠가 기술 데모를 시연을 보면서 크게 감명받은 게 두 가지가 있다라고 이야기를 하고 있습니다. 첫 번째가 바로 First is graphical user graphical user interface. Started in 19. He thought that it was going to lead to innovations in interface. And we are currently using smartphones these days based on GUI, so it seems that he saw it right. And in 2023, he's saying that AI will lead to a new interface. In particular, in 2023, the OpenAI service team collaborated with Microsoft, and in the US's medical sector or educational sector and biological sector, GPT was introduced to open a new future. And in just 1 or 2 years' time, Bill Gates thought that OpenAI will be unleashed. And in just several months, we saw that the potential was tapped into. So this ChatGPT or this Gen AI was able to get an accuracy rate of 59 out of 60. This means that ChatGPT has the ability to talk and interact with people as if they are like people, and they can be helpful for in many different sectors like educations or medical sector. And that is why Bill Gates said the era of AI began. And a lot of engineers are already utilizing Gen AIs. And a lot of the developers use GitHub Copilot, and if you just write down what you want to write in as endnotes, it creates codes or functions automatically. And that's why junior developers are able to create a high quality code just like as if they are 10 years professionals with 10 years of career. And that's how they are able to create about 2 times or 3 times the quality of footnotes. And the same goes true for other officials or working level employees. This is the Microsoft 365 Copilot service. For example, if you have a meeting in 3 o'clock, you can get the details of the meeting from this system. You can understand who you're going to have a meeting with and what is the meeting topic. And also you can use Teams, a chatting solution, or Microsoft Outlook solutions to understand your email history. And the PowerPoint, Excels, and Words, and these different documents, and the contents in these documents can be utilized to extract the details needed for the meetings. What is more, for online meetings, if you say that you are quite late for the online meetings, you will be able to understand the previous context because this system will be giving you the summaries. And also after the meeting, you will see a meeting minute drawn up automatically. And the action items, that is, who will do what, by what time, all of this information will be automatically drawn up as well. So you can use these API도 제공을 하고 있습니다. 마이크로소프트 애저 클라우드는 오픈 AI 서비스를 활용할 수 있도록 모델들을 제공하고 있고요. 텍스트를 입력하면은 텍스트를 받거나 또는 이미지를 만들어내는 달리이라고 하는 모델도 서빙을 하고 있습니다. 주로 컨텐츠 생성, 요약, 번역, 그리고 코드를 생성한다거나
의미 체계를 기반으로 한 검색을 하고자 할 때 이런 GPT 모델을 활용을 할 수가 있습니다. 특히 내부적으로 일단 이런 GPT 모델에 대한 경험치를 쌓기 위해서 KMS, 즉 회사 내부에 있는 지식 관리 서비스들, 뭐 컴플러스나 위키 같은 서비스들이 검색이 잘 안 되는 문제들이 있는데 이런 것들을 인베딩 기법으로 문제를 풀이해 나가는 형태로 먼저 접근을 하고 있고요. 그리고 그 이외에도 교육 분야, 그 다음에 뭐 서적에 대한 번역, 그리고 전자상가에서 리뷰를 요약한다거나 상품을 추천하거나 또는 금융업계에서 나오는 이런 다양한 정보들을 요약하고 인사이트를 받는데도 활용을 하고 있습니다. 뿐만 아니라 Q&A, 챗봇 서비스를 만드는데도 아주 쉽게 서비스를 구축을 할 수가 있죠. 이러한 AI, 생성형 AI 서비스를 활용하는 기업의 사례가 이미 국내에서도 많이 진행이 되고 있습니다. 여기 나와 있는 정보는 인터넷 검색을 통해서 쉽게 찾아볼 수 있는 정보고요. 증권 플러스 같은 경우에는 특정 종목이 갑자기 이렇게 뭔가 빠르게 뭔가 성장을 하고 있거나 아니면은 뭔가 주식이 갑자기 급등을 했다라고 했을 때 그게 왜 그러니? 라고 질문했을 때 기존에 있던 뉴스 기반으로 검색을 해서 그 사실 데이터를 기반으로 요약된 정보를 고객에게 이제 다 제공을 해줍니다. 그리고 내가 고른 타로 카드 몇 가지에 대해서 뭐 연애운이나 금전운과 관련돼서 질문하게 되면은 이것들을 기반으로 타로 점을 맞추는 이런 서비스도 지금 나와 있고요. 뿐만 아니라 검색 엔진을 최적화하는 데도 현재 활용이 되어지고 있습니다. 예를 들어서 초록마을 같은 경우에는 기존에 검색 엔진이 잘 동작하지 않는 문제가 있었습니다. 그래서 GPT-4라는 기술을 이용해서 상품이 가지고 있는 제목, 그 다음에 상품에 대한 설명 뿐만 아니라 추가적으로 상품에 있는 리뷰들, 사용자들의 리뷰를 이용을 해서 그 정보들을 요약을 해서 상품 검색이 더 원활하게 이루어지게끔 활용을 하고 있습니다. 예를 들어서 미역국을 검색하면은 미역국에 관련된 상품이 나오는 게 아니라 그 추가적으로 미역국을 만드는 데 필요한 재료들, 뭐 소고기나 뭐 조개나 미역, 그리고 간장 이런 것들도 같이 이제 조회가 되게끔 점점 발전을 하고 있습니다. 결국 AI 시대에서는 기존의 애플리케이션 그리고 데이터뿐만 아니라 이런 생성형 AI를 접목을 해서 좀 더 지능적인 어플리케이션을 만들어 나가야 됩니다. 제가 오늘 이 자리에 오는 가장 주된 이유는 바로 이런 챗GPT 기술로 여러분들도 이런 서비스를 만들 수 있다는 것을 이제 알려드리기 위해서 제가 나왔습니다. 일단 문제에 대한 정의가 필요하고요. 이 문제에 대한 정의가 시작되면은 한 단계씩 지금 제가 알려드릴 수 있는 몇 가지 정보들을 토대로 여러분들도 서비스를 개발을 해 나가실 수가 있습니다. 하나씩 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 좋은 질문으로부터 시작을 하셔야 됩니다. 챗 GPT로부터 좋은 답변을 얻으려면 좋은 질문을 할 수 있는 능력이 필요합니다. 바로 프롬프트 엔지니어링이라고 하는 영역입니다. 명확하고 간결하고 구체적인 지침을 작성을 해야 되고요. 그리고 무슨 역할을 수행하는지 특정 페르소나를 잘 정의를 하셔야 됩니다. 주어진 목표 달성을 위해서 무엇을 해야 하는지 원하는 출력의 형식과 길이를 지정해야 되고요. 신뢰할 수 있는 관련 데이터를 제공함으로써 할루시네이션, 즉 허상과 관련된 이런 이슈가 발생하지 않게끔 사실 데이터를 적시에 제공을 해야 합니다. 그리고 어떤 고객을 대상으로 하는지 말투나 스타일을 정의를 하게 되면은 그런 말투나 거기에 대한 그 연령에 맞춰서 메시지를 전달을 하게 됩니다. 그리고 메시지를 만들 때에는 바로 정답에 가깝게 다가가기보다는 절차적으로 수행할 수 있게끔 하는 게 중요합니다. 그래서 체인 오브 소트, 생각을 꼬리를 이렇게 연결해서 하는 스텝 바이 스텝으로 문제를 풀 수 있도록 지시를 하는 게 좋고요. 그리고 내가 얻고자 하는 답변에 대해서 미리 샘플을 제공하게 되면은 그 샘플을 기반으로 답변을 자동으로 작성을 해줍니다. 그리고 이 사용을 할 때 특히 프롬프트에 대해서 해커들이 인젝션 또는 거기 안에 있는 지시문을 유출을 하려고 하는 시도들이 있을 수가 있습니다. 그래서 이런 문제들을 해결하기 위해서 구분자 기호, 백틱이라고 하는 이런 구분자 기호들을 이용하는 방법이 있을 수 있고요. 그리고 천리길도 한 걸음부터라고 하는 얘기가 있듯이 이게 한 번만에 바로 이런 프롬프트를 만들어내는 건 쉽지 않은 일입니다. 그래서 한 개씩 반복적으로 하면서
프롬프트의 성능을 높여가는 형태로 질문하시게 되면 LLM으로부터 좋은 답변을 얻으실 수가 있습니다. 그리고 외부 데이터를 잘 활용해야 됩니다. 특히 LLM이라고 하는 챗 GPT 같은 경우에는 2021년 9월까지의 학습된 데이터를 기반으로 답변을 생성을 해줍니다. 그렇기 때문에 최신 데이터는 답변을 해줄 수 없을 수가 있어요. 그렇기 때문에 최신 사실 정보들은 별도의 데이터베이스 또는 검색 엔진에 있는 데이터를 조회를 하고 조회해온 데이터를 좀 더 필요한 데이터를 모아온 다음에 이 데이터를 기반으로 이제 요약을 하거나 생성을 하시는 이런 아키텍처, 즉 RAG 아키텍처를 활용하시는 게 필요합니다. 그리고 여기에서 LLM을 활용할 때는 몇 가지 옵션이 있습니다. 크게 보면은 오픈AI 서비스의 LLM은 세 가지 종류가 있습니다. 먼저 저희가 잘 알고 있는 챗 GPT라고 불리는 GPT 3.5 터보라는 모델이 있습니다. 일반적으로는 이 모델을 이용을 해서 보통 서비스를 개발을 하게 됩니다. 그리고 여기에서 좋은 답변을 얻을 수가 없는 상황 또는 한글에 대한 인식이 좀 부족한 경우에는 GPT-4 모델을 이용을 할 수가 있습니다. 그리고 여기에 뿐만 아니라 우리가 가지고 있는 Q&A 데이터 또는 FAQ 데이터, 이미 우리만이 가지고 있는 데이터를 이 LLM이 잘 대답을 하지 못할 경우에는 임베딩 기법을 이용해서 벡터 데이터베이스에 기존에 가지고 있는 데이터를 미리 임베딩해서 집어넣고 유사도 검색을 통해서 가져올 수 있는 이런 임베딩 API를 활용하는 형태로도 사용이 가능합니다. 그리고 사용자 인터페이스가 진화하고 있습니다. 기존에는 주어진 형식, 이런 절차에 맞춰서 보통 사용을 하셨을 겁니다. 예를 들어서 제가 어딘가로 이동을 하고자 할 때 보통 출발지, 목적지, 그리고 검색을 하기 위한 버튼들을 이렇게 하나씩 절차적으로 넣고 눌러서 이제 실행을 하는 이런 방식인데, 이제는 그렇게 할 필요가 없습니다. 얘는 말을 하면은 의도를 파악하고 의도에 맞춰서 자동으로 행동으로 시행을 할 수가 있거든요. 그렇게 할 수 있는 기능을 제공하는 게 바로 오픈AI에 있는 펑션 콜링이라고 하는 기능입니다. 예를 들어서 오늘 지금 행사가 진행되고 있는 동대문 디자인 플라자에서 광화문까지 얼마나 걸려? 라고 질문하게 되면은 내부적으로 오픈AI GPT 모델이 가지고 있는 펑션 콜링 기능을 통해서 미리 사전에 정의를 해놓은 해당하는 펑션이 수행이 될 수가 있습니다. 그래서 API 형태로 제공하는 길찾기 API를 연결을 하고 거기에 들어가는 파라미터도 LLM이 자동으로 출발지에 해당하는 정보가 무엇인지, 그 다음에 목적지가 무엇인지를 판단해서 자동으로 검색을 하게 됩니다. 이렇게 실시간 API들을 연계해서 LLM을 활용하고자 할 때, 외부에 있는 데이터를 참고하고자 할 때는 펑션 콜링이라는 기능을 활용할 수가 있습니다. 그리고 우리는 코드를 아직 만들지 않았어, API도 없어, 이런 경우에도 걱정하실 필요가 없습니다. 이미 GitHub 코파일럿이 코드를 생성하는 것을 보셨듯이 그런 기능을 같이 제공을 하고 있습니다. 바로 Advanced Data Analysis. 이게 이름이 최근에 바뀌었는데 보통 코드 인터프리터로 알려져 있습니다. 일반적으로 말을 하게 되면은 그 말에 맞춰서 코드를 생성해주고 코드를 생성하는 것뿐만 아니라 실행까지도 자동으로 해주게 됩니다. 당연히 결과가 나오겠죠. 최근에 제가 이제 프롬프트 워크샵을 많이 하고 있는데 프롬프트 워크샵을 통해서 설문조사 결과를 받아서 여기에 대한 만족도 이런 것들을 조사하기 위해서 제가 설문조사한 파일을 업로드를 하고 물어봤습니다. 그러니까 어떤 차트로 만들어 드릴까요? 라고 물어보고요. 제가 뭐 파이 차트로 만들어 주세요, 아니면은 바 차트로 만들어 주세요 라고 하면은 자동으로 코드를 생성하고 이렇게 차트를 만들어주고 분석된 결과를 말로 설명도 해줍니다. 훨씬 쉽고 간단하게 만들 수 있고요. 노코드 또는 로코드 형태로 개발을 진행을 할 수도 있습니다. 이런 코드를 재활용하고자 할 때에도 여기에서 자동으로 생성된 코드를 꺼내서 나중에 다시 활용을 할 수가 있습니다. 그렇기 때문에 추가적으로 계속 GPU를 활용하는 이런 LLM에 질문하지 않고도 이런 정보들을 활용해서 서비스를 구축을 해 나가실 수가 있게 되는 거죠. 그리고 일반적으로 이런 LLM을 활용해서 모든 문제를 풀 수 있는 경우가 없습니다. 일반적으로 단순한 문제는 LLM 하나만으로도 문제를 풀 수 있지만 복잡한 문제가 있을 수가 있어요. 예를 들면 이런 게 있어요.
using LLM. But in the case of complex questions, it's quite difficult. For example, if you want to get the response based on latest data, you would have to ask different questions. You would have to ask the LLM to extract different entities and ask it to find the results from Bing search. And based on that, you would want to do the summary. And in that case, LLM can be used. And all of them can be done in a prompt flow. So we provide the prompt flow to make this possible. And LLM or LLM mass testing will all be done much faster and easier. So there are some cases where you can only utilize your own data. LLM utilizes token or prompt, and it also has the output token, and it utilizes this both two tokens. And there are some cases prompts for asking questions. For example, you might have to include a lot of different samples. And in this case, costs can be quite high. At least that's what you may think. And in that case, you may want to combine them in a JSON format, and you may train them and you can create a custom model. And we are providing this from a fine-tuned model. So based on that, you can create a custom model. And if you do that, you'll be able to actually save costs. So I have given you some tips. And if you utilize these tips, you'll be able to utilize the applications based on Gen AI in a very easy and convenient manner. AI revolution will be led by you. Using ChatGPT, you can achieve business purposes, and we at the Microsoft will encourage you and support you. For all the relevant documents, please refer to this on the screen. Thank you, everyone, for your kind attention. I was Kim Hyun-soo from Microsoft. 네, 잘 들었습니다. Thank you. GPT라는 강력한 인공 Thank you, Mr. Kim. So we heard about how startups are advancing their technologies using ChatGPT and a powerful AI tool and how to set the business model. Thank you once again for your insights, Mr. Kim. And I thought of when was the last time I used ChatGPT? Quite some time ago, I gave birth to a kid. So I did some searching on ChatGPT about some information on C-section or other ways of deliveries. And even until when I was typing that info to ask questions to ChatGPT, I didn't have high expectations, but it actually gave me much details, very detailed and helpful information even about the specific areas, and that was pretty impressive. And despite that, I learned that was my decision to call on how I want to deliver a kid. Anyways, with that said, so can we actually lead a business using AI, or more importantly, create income with it? We will hear from those who has already walked the path. So our next speaker is CEO Kim Hyun-jun, a co-founder of Buno, the first generation of medical diagnosis AI, and has listed the company as well. Now he has established Vide, a digital healthcare VC, and invests in various companies as well as an investor. Please welcome Mr. Kim with a big welcome. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Kim Hyun-jun, and I founded the company named Buno. And after exiting the company, I founded a new company. And today I would like to introduce what I'm doing with this new company. So as the moderator kindly introduced, I'm using AI. And as mentioned in the comment, it is not a very easy thing to use AI and to actually lead the AI-based business to the success. So I wanted to share my experience related to that today. First of all, I'm not here to promote this phone, but 9 years ago from today, we developed the voice recognition engine for these phones.
And voice recognition wasn't an easy thing to embed. It wasn't exactly an embedded technology back then, even for big companies. But we were a leader in the deep learning technologies back then. And then looking back at the history of the AI or benchmark events in 2018, there was a big AI-related event, and in the event, the competition was held from 2010, and since then, as you can see, the accuracy has been continuously increased, and at one point, it has exceeded the human performance. And as you know, we have participated in the conference as well. If you look at it, the error rate stood at a mere 3.5%. It was a fierce competition, and Microsoft, Google, and other big companies participated as well. And you know, a small company based in Korea ranked at fifth, and it's I should say it's a very impressive rank. And you should know this very well, but there was this AlphaGo. AlphaGo made a big news, and we applied AI to the area of medicine. So it was been very controversial, and we finally got the approval. And throughout our pipeline, we have further expanded our industry. And as doing so, of course, we needed more funding, and we tried listing, and were able to finally successfully list the company. So this is the starting. So this was the whole cycle of starting and exiting that we experienced. It took about 8 years for us. And first, when we were at a fair, it was a very small booth like that. But as our company grew, it has grown bigger. Our team has grown bigger like this, as well as you can see from the page. And in many startup pitching competition, we only had 4 members, but we also won an award like this. And after 7 years, this was when we listed the company. The photo on the left is in the DDP. This was taken in the DDP and was a trip down the memory lane for myself as well. So basically, company wants to increase its company value and keep growing, right? And if you know, almost have 700 billion of value, and our company right now is at as 3 trillion value. And that was just an introduction, and I gave you a brief introduction of the history to give you a walkthrough on how we started from the beginning to the end, from listing to exiting. And more importantly, I want to talk about what steps we went through to create that success. As I said, First, we have this deep learning technologies, and when we brought this into the market, of course, it wasn't easy. There must be some entrepreneurs here in the audience as well, but being an entrepreneur isn't very easy. There are a lot of things to do, but sometimes you don't know what opportunities there are for you to catch and capture. So it isn't always easy. So first we tried many areas, not only medicine, but also surveillance cameras, securities, and many things. So we tapped on the door of many industries, and not everything was successful. So finally, we took our interest in the field of medicine, and this will be our key focus in my presentation today, of course. And as we brought this company to the area of medicine from 2014 to 2022, we were able to list the company and lead the company into further success. The area of medicine is, of course, very difficult, very conservative, and very controversial. First, we look into this lung disease. This lung disease happens when the surface of the lung hardens. And this disease, and people suffering from this disease do not have very clear way for diagnosis and treatment. And so first, it was a test for us as well. It was a clinical test. And just like other diseases, we trained our model with images using the image recognition, and about 96% of accuracy was achieved in our 2 months of experience. And the accuracy rate of one of the longest standing company in the area was 91%. So this 96% was actually very impressive. So you can see that this impact can have a very huge impact in this medical industry. So I programmed this whole thing. It's been almost 10 years now. So when we do data analysis, you can see a cleaner result here. When we say machine learning or AI,
getting a clear data feature is important, and using the clear data feature to train the model is also an important thing, and that's the key of the deep learning as well. And with this, broadcasting companies and media started to reach out to me as AI became a big buzzword. With their contact, we started this project of chest X-ray, and the blue is the inaccurate part and the red is the accurate part. So you can see that first the inaccuracy rate is pretty high, but as the model testing proceeds, the accuracy becomes higher and higher. And this is not a very big surprise for now, but at first it was very surprising that I could be a part of a diagnosis, which used to be believed to be area only for doctors, and now this technology is being used by hundreds of hospitals in Korea. Of course, technology is not the everything. When we say AI, people only focus on the technology point of that. Of course, creating AI technology is important, but also equally important is how to distribute the technology, bring it to the market, and how to make income out of it. For us, we thought of automobiles and phones, basically software. As cellular phones became smartphones, we have similar shape of the phones, and we update our software in the market. And it's similar for the car as well. As we transit toward EV, it is more focused on software as well, and it's the same for medical devices as well. So we thought of ways to apply this to medical devices. Hospitals have a ton of different types of medical devices, and the key part of it is to extract video, to collect data, and to collect health signals of the patient. So if we can connect internet to this and we can connect it to the app store, we can create a similar change that we can do with cars or smartphones. That was our basic idea, and FDI or Korea's FDI has been creating guidelines on this as well. And in 2018, it was finally legalized, enacted by law, so that the software, the equipment with the software were approved as medical devices formally. So this shooting devices previously are now promoted as diagnosis devices, formal medical devices, and we were able to use AI to help with the diagnosis and treatment. And in 2021, we received Series B investment as a startup. And this is actually our pitching material from back then. And I don't have very clear memory from back then, but our key points there were three of our key points, or in other words, promises that we made to our investors. And looking back, they were challengeable, but we actually achieved and delivered on those promises. And in 2018, as we received the Series B investment, similarly, we suggested these milestones. These are the product lines that we sought approval by the government back then, and that we achieved all of them as well. And that is the key driver behind our company's success. So from the viewpoint of growth, whether it be AI or whether it be another type of technology, anyways, tech-based startups, there are key things that's required for the growth of tech-based startups. I think first is active investment into technologies. Before we listed our companies, we funded about 60 billion Korean won, and most of the 60 billion went into the research and development. Of course, there were much challenge around how we should lead the business, of course, but regarding the technologies, we believe that investing into the technology will be the key to our success in the long term. And I still believe that it was the key factor. And the second is to target a potentially big market. You can have great technology and target the niche market, but in the longer term, if you want to lead your business to a success, you need to target a big market. So if possible, I would like to suggest that you target a global market if possible. And the last key point is the teamwork and patience. You need to have good people in your team and work together and have the culture of collaboration, whether it be 3 years, 5 years, 10 years, no matter how long it takes, you should have a shared vision among your team members and share that patience to proceed no matter how longer it takes. And the second, witnessing the full cycle as a leader of an AI company, I've witnessed many things.
there are many difficulties around the market. If you look at the IR reports, um, you might feel the temptation to to pretend that you know everything about the market, but actually there's many difficult things that you need to know, like what your potential customer is. And this is especially true for medical device market because the market itself is harsh. So Korea only takes about 2% of the total market share when it comes to medical device. But in terms of ranking, Korea ranks the 10th after Europe, China, and the US. So it's a market of long tail. So it's a long tail market for us. And like this, you have to accurately diagnose what your target market looks like, whether it be domestic market or global market. You need to know what your market looks like and analyze the market accurately. There so I'm in the medical field, so I only have examples related to the medical field, but whether it be security or automatic driving, you want to meet the stakeholders and you want to see if if the technology that you're developing has competitive edge and has enough needs and demand among potential customers. And that's the key area of analysis that you need to focus on. And there are some medical device companies based in Korea as well, but I think they have certain ceilings set on that. And that cap applies the same for startups as well. So it can be a growth limit for startups. So if you can recognize that ceiling, it is also important to make efforts to overcome that ceiling. And as the population is aging, robotics, AI, autonomous driving, many technologies are developing in line as well. And not only medical device, but also robotics companies are emerging as well. So this can be some sort of trend of the market, if you will. So you need to keep a keen eye on the trend and growth, the direction of the market. With the population aging and the number of doctors decreasing, this will be something that I need to put into consideration as the medical company. So, for example, as the number of doctors itself decrease, we might want to increase the efficiency of what each individual doctor can do, and that efficiency we can help with the technology, but to create income out of that, of course, that takes a long time. But as I said, if we do not give up and think of this as a long-term thing for 2020, for 10, 20 years, of course, we can lead this to succeed. And of course, AI does things that are not conventional. And and AI can replace some jobs. So there are some legal issues as well. Either some AI technologies are illegal or there's no precedence in the market. So this is some things that you need to face as well. When we say illegal, it's not like illegal, but sort of gray zone because there's no precedence. If you're a tech company, this is something that you want to address. And when we say there's no market, it could mean two things. One is that there's no target market at all. Second is that there's no precedence in the market, so there's no certainly set market. So you need to find out what your case is. And we went through a similar case as well. The sales was not easy, but we showed our capacity to prove our potential. And this is always changing, but we call this like themed shares. Neighbors, healthcare related themes are listed like this. There are about 12 items under that category. And if you look at the list, if you look at the companies with over 100 billion Korean won of value, they have 30 to 40 years of company history, and it is a business that does not provide a quick yield. Of course, this is true for many other industries as well, but especially for medical industry, you need to take a longer term. So if you have a brilliant technology, that is good, but actually delivering the technology to the customer and stabilizing the service in the market, that takes a long time as well. So you might want to put that into consideration as well. So this CareApps company, this has been only 5 years, but still yield about 100 billion Korean won. So these cases do exist as well. So I can say that the trend is kind of changing even in the medical area as well. So if you're a startup who can be agile, you might have some opportunities as well. After listing Juno as a CEO last year, I left the company and now I'm on this new
I'm working this new company, and many other executives. Some executives are staying at the company, and some have left for a different venture. The the good thing about the startup is that whether you yield success or not, if you complete your story, it is easy to move on to the next step if you want to take on a different challenge or to take on a different challenge, if you will. So the I think what startup pursues is very different from what big conglomerates pursue. I think what is meaningful to us is to start something new and see it grow from the beginning. As I started this company named Fight and through the company building, I created another company named Club. I'm working in the medical device area, but through my experience that I shared, I would like to spend the rest of my venture in this biofield. I started as a tech engineer. Until I was 40 years old, I was an engineer, and it was only in recent 8 years that my life has changed and I became more of an entrepreneur. But if you are an engineer and also an entrepreneur like myself, please do not give up on your philosophy for technologies. But I hope you will achieve much business success at the same time. Thank you. 현준 Thank you very much, Mr. Kim Hyun-jun, for giving us a lot of insights from that successful case. Thank you so much. Now, let us invite various specialists in AI who will take part in free panel discussion. For this talk concert, we have 5 people prepared. First, the president of Korea Startup Association, who is also the head of Korea Investment Partners, the largest VC in Korea, Hwang Man-soon, and Mr. Lee Jong-min from Korea Venture Investment, and Mr. Jung Woo-gun from Microsoft of Korea, and Lee Jong-hyun from Creative Mind, and Han Ji-eun from Artist Rebel. We are now preparing the stage. Please welcome them to the stage, everyone. Thank you. Hello, everyone. Let us begin the Storage Demo Day Genie Forum. We are going to deal with the hot topic AI from this talk concert. For this talk concert, we have 5 panelists today. First, I would like to introduce them. Rather, could you please introduce yourself? Hello. I am in charge of Mother Fund investment and Korea Venture Investment. I am Lee Jong-min. We have a lot of experts coming from AI here, but I'm more from the indirect investment sector. So let me briefly explain about what Mother Fund is. Not 10 different government ministries set up funds, and this is called the Mother Fund. And in the venture startup ecosystem, we are serving as an anchor investment, and this is about 9 trillion won. About 40 trillion won worth of fund is created, and they in turn provide funding to these startup companies. I am here with lots of investment specialists and sector specialists, so I'm very honored to be here with you. And I hope this forum proves meaningful to all of you. Thank you very much for your introduction of yourself and your company.
Next, Mr. Woo 저는 Won-sun. 좀 전에 개회사 때 Yes, 제 hello. As I 말씀드린 introduce 것 같고요. myself in the 한국시장 opening remarks, 파트너스 I am 홍만순이고 from 한국 Korea 청년 Investment 스타트업협회 Partners and I'm 회장 also 홍만순입니다. from Korea 저희 Startup 회사 Association. 다양한 분야에 투자하고 있고 We are investing 인공지능 in various 분야에도 different 과거에 투자를 areas, 했고 and we 지금도 have been 하고 investing in 앞으로도 AI 할 것 area, 같습니다. and we are also going to 좀 continue 이따가 investment 저희 in this 또 area as 콘서트 할 well. 때 좀 더 자세한 말씀 And 올리도록 I'm going 하겠습니다. to 감사합니다. delve deeper into 네, this as 그렇군요. we go on with the talk concert. 네, 안녕하세요. 저는 한국 Hello, 마이크로소프트에서 I am from Korea 디지털 Microsoft. 네이티브 팀이라는 팀 I am a part of 리드를 맡고 Digital 있는 Native team. I'm 정우근입니다. the lead of this team. I'm called Jung 네, Woo-gun. 제가 참석하신 분들을 보아하니 뭔가 글로벌 빅테크의 It 어떤 seems that all 목소리를 of you 대변하는 역할로 are going 나온 to 것 represent the 같은데요. voices of global 최대한 big 여러분이 tech, 궁금해하시는 부분들 and 말씀드릴 I 수 있도록 hope 노력하겠습니다. to address your 감사합니다. curiosity. 네, 다음 스타트업 대표님이시죠? 한재 대표님. 네. Next, from 먼저 Han-jiun. 귀하신 분들과 함께 자리할 수 First 있어서 of all, thank you so 영광입니다. much for 저는 인공지능을 inviting 기반으로 me. 한류 팬들에게 잊혀진 로컬의 한류 관광지들을 We are 큐레이션해주고 또 실제 a company 관광까지 that provides 연결해주는 an AI-based 서비스를 creation 운영하고 있는데요. services. 아무래도 제가 여기 이제 자리하게 된 And I'm from 것은 Artist 지금 Rebel. 현업에서 스타트업들이 And I'm AI를 here 어떤 because a 식으로 lot of the 활용하고 있는지에 대해서 startups, 좀 I believe that 대변을 you are very 드리는 curious about how the 참석했습니다. startups are utilizing 여기까지 AI. 영광입니다. Thank you so 감사합니다. much for inviting me. I 네, hope 한 this 분이 더 proves 오셨는데 meaningful. 지금 오고 We have one more 계셔가지고 대부분 소개를 person 잠깐 이따가 going who's going to be 하시도록 here, 바로 but he 시작할게요. is coming right now, 오늘도 역시 so 이렇게 한 let's 자리에 begin. 모시기 어려운 쟁쟁한 We 분들 have 모셨는데요. very distinguished 지금 speakers here with 유튜브로 us. 시청하고 계시는 우리 스타트업 대표님들 많으실 거라고 I believe 생각합니다. that a lot of people 궁금한 are watching 점들 via 있으실 텐데요. YouTube, 라이브 and 시청 I 중에 believe 질문을 that you 댓글로 have a lot of 남겨주시면 questions. 제가 If you have 패널분들께 questions, 대신 please 질문 leave them 드릴 in 테니까 the 많은 comment 참여를 section. I'll ask 부탁드리겠습니다. them on your behalf. 본격적으로 얘기 나눠보겠습니다. So 오늘 let us move 주제가 on. AI라는 So we're talking 개념이잖아요. about AI 사실 today, AI라는 개념이 and 예전부터 AI 존재했었는데 has existed in 아까 the 잠깐 past. 기조연설에도 But 나왔지만 as we have seen in the 2016년에 keynote 이세돌과 presentation in 알파고가 확극 2016 대결하면서 with the 전 AlphaGo and 세계에 Isedo 거의 큰 Go 충격을 competition, 선물받고요. it has 그러다가 brought a lot of 이제 shock 미국의 around the world. 오픈AI라는 And 회사가 then with the 챗GPT를 공개하면서 opening 뭔가 the AI 열풍에 ChatGPT, 기름을 붓기 this 시작했기 has really 때문에 added 그런 반응이 아닐 fuel 것 to the 같습니다. fire. 먼저 투자자의 관점에서 So from the AI 기술에 perspective of 대해서 묻지 않을 수가 investor, 없는데요. I would have to ask 황만순 about the AI 대표님 혹시 technology. 포트폴리오 중에 Mr. AI 회사 Han 많으신가요? Man-sun, do you have a lot of AI companies within your portfolio? 일단 뭐라고 표현드려야 되지? How 좀 should I 전에 say? 우리 균호 전 대표님한테 김현주 대표님 As 발표해 주셨는데 잘 Mr. 들었습니다. Kim Hyun-jun said, 한편으로 죄송하고 한편으로 감사하다. I am very 이렇게 sorry. At the same time, I'm 표현드리면 very thankful. 균호의 저희 예전에 같이 근무하던 심사혁이 Because 균호의 조인하는 바람에 사실 Our 안 former 투자하기 더 VC 어렵잖아요. joined Bureau, so 투자를 it's quite 못하고 difficult. 있다가 It was difficult for 작년에 me to 저희 invest 상장한 in that 이후에 company. 저희가 But 투자를 after 했는데 they 마침도 listed, 뭐 we 우리가 invested 흐름을 in the 타고 company. 와서 저희에게 And as 아직 they are 저희가 riding the 주식을 wave, 매각하거나 그런 건 아닌데 well, we haven't 수익률을 really 안겨주셔서 sold the shares, 감사드린다는 but 말씀 먼저 드리고요. thank you so much for giving us a lot of profits. 그리고 저희들이 작년부터 저희 회사 Also from 내부에서 last AI year, TF팀 그래서 we have been creating 인공지능 AI 팀을 TFT. 만들어가지고 저희가 이제 인공지능과 관련된 전체 So 밸류 체인 we have the entire value 스터디를 chain 하고 for AI. We are 그걸 studying 통해서 the entire 이제 value chain for 두 가지 AI, 목적들인데 and we 하나는 are trying to achieve two 글로벌 또는 purposes. 국내에서 First 인공지능과 관련된 is 기업들을 about 찾아내고 finding 어떤 the 기업을 투자해야 startups 될지를 globally 관점을 and 알아보는 domestically, 그런 거가 and 있고 또 thinking 하나는 about where to 회사 invest in. 내부에서 And 어떻게 second 인공지능을 is 적용을 해서 how we can 뭐라도 더 할 수 있지 apply AI 않을까 within the 뭐 company 그런 것도 하고 to gain 있고 more out of it. 저희 So these are 한국투자 two 금융그룹 focus. 내에서는 And 뭐 within our 이게 company, 직원들한테 그게 도움이 되는 건지 사실은 well, 잘 I'm not really 모르겠다고 할 수도 sure 있는데 whether AI 저희 이제 can really 코딩 help the 파이썬 employees, but 경진대 이런 still, 걸 하고 we 있어요. do 그래서 have the coding Python 아니야, competition 투자자가 좀 많이 between the 늘어나지 않았습니까? VCs. 최근에? 직원들끼리 Did many people 그것들을 leave the 경진대를 company? 하는데 물론 이제 No, no, 교육비나 no. 이런 것들은 다 무료이고 뭐 All of the 상품도 education 있고 그런데 fees are 다들 free, 이제 and we are giving out 직원들이 이제 일하다 gifts. 보면 이제 But 바쁜 as 상황에서 the 그것까지 하는 거가 employees, 맞는지 well, 모르겠는데 they're busy, so maybe they are 그럼에도 not quite 불구하고 involved with this 인공지능이라는 competition. But still, 대세를 거스를 수는 we 없다. couldn't go 어떡할 against the 거냐. big wave of 해야지 AI, and that's why we decided 그래서 to open up this 심지어 competition. 저도 한 4시간 이상 동안 And 교육을 I also got 받았고 more than 4 hours 뭘 of 하려고 그러면 좀 education. 고통스러워야지 또 And 남에게도 뭘 하라고 할 수 well, 있으니까 네. 그랬던 기억이 because 있습니다. I have to experience this 코딩하는 myself 한쪽파 to 대표 이상 상상을 할 수가 recommend it to 없는데 other people. 시청자분들이 Well, I 얘기하신 것 can't 중에 really 가장 imagine 궁금해하는 how 게 you're 비교 수익률 training 같은데 coding, but 어떠실까요? I believe that people are quite curious 수익률과 about 관련해서 Buno's 이것도 profitability. 그냥 오늘 이제 사실은 이런 그러니까 기업을 하시는 분들 입장에서 Well, 제가 아까 이런 from 말씀드렸어요. the 인공지능과 startup's 관련된 기업을 perspective 하시는 or business 분들은 perspective or 한마디로 those who are 얘기하면 involved in 물 좋을 때 노를 AI, 저으셔야 well, you would 되니까 have to 빠른 시간에 투자 leverage 유치를 하실 this 수 current 있도록 trend.
고민하셔라. 이게 So 국내뿐만이 아니라 해외도 that's why we have to 마찬가지다. focus more on 그런데 providing investments into them, 다른 both globally and 분야에 계신 domestically. 분들은 이제 But 두 for 가지를 those 고민하셔야 in the 되는 other 건데 areas, you have 하나는 to think about 내 two different 분야에 things. 그게 뭐 First, 바이오, 의료, well, either it 무엇이 됐든 be bio 상관없는데 or medical, 인공지능과 관련된 whatever 것들을 it 어떻게 is, 도입을 해야 될지 you have to think 그리고 more about 그게 how you can apply 도입돼야지만이 AI to 투자 your 유치도 sectors. 되고 Because 나중에 if you have the 상장기업들은 AIs, you 주가에도 can get 반영이 more 될 investments, 거다라는 and that's 거고요. how your share prices will go up 최근에 once you 뭐 list. 조금 아까 비유로 And also, you 말씀드렸는데 talked about 뭐 Buno, 저희가 이제 바이오에도 그렇게 and 신약 개발에다 we 인공지능 적용한 기업들이 are 있거든요. 그래서 there are some 일부는 companies that 주식을 have 매각을 했고 AI 일부는 in 매각하지 않은 biotechs, and 기업들이 we 있는데 sold share 예를 of 들면 some, 이렇습니다. and we didn't for 저희가 some 투자를 others. 할 Well, 때 this, let's 이거는 say, 아마 한 when we make 3배, 4배 정도 investments, 벌 것 we 같아라고 expect 했는데 this company to get about 3 to 4 그게 times in 10배에서 return. 12배 벌 것 But in 같아. some 뭐 이렇게 cases, we may expect it to 수익이 get about 확정된 10 것들이 to 있고 12 예상한 times in 것들이 있고 return, 그렇습니다. 아, 그렇군요. and 말씀 중에 we see 아까 much 뭐 higher TF returns. 팀을 구성하셔가지고 So you told about setting 스타트업들을 up 좀 TF 중심적으로 teams 투자하신다고 to focus 하셨는데 on the 저도 startup 이제 AI investments, 스타트업들 투자 검토를 and 좀 만나다 I 보면 also reviewed a lot of startup 이게 for 원천 investment. 기술이라고 해야 될까요? And 이게 you know, the 생성형 AI proprietary 알고리즘 같은 technologies, 경우는 the 좀 Gen 테크 AI 기업들이 거의 다 독점을 algorithm, 하고 well, 있고 most of them 저희가 are 보는 필드에서 concentrated 만나는 on big tech 스타트업들은 이제 companies, and 그런 most of the 빅테크적인 field, 알고리즘을 도입해서 these 응용해서 AI 적용하는 startups are those who 그런 apply 경우가 the 좀 big tech 많잖아요. companies' 사실 뭐 technologies. 바이오 같은 경우는 좀 독특하긴 한데 Well, bio is a 아까 different AI case, TF 팀을 but 통해서 스타트업들 you 투자할 때를 좀 said that 발굴을 하고자 you're 하는데 어떤 관점을 creating 보고 a TF 계신지. team, and what are these team focusing on? 사실은 조금만큼 말씀드리면 똑같은데 Well, it's 어떤 quite the 분야도 same, as I 상관없는데 said, but 인공지능 either 기술을 it 적용을 be 안 할 수 없으니까 you would 하셔야지 have to 투자가 apply the AI 유리하다는 because that's how 거고 you can attract more 또 investment. 다른 거 하나는 And 제가 이제 also, 예전에 그 이세돌 얘기 나왔을 well, 적에 when we 제가 had this 어디 가서 이렇게 Isidore 강의했었는데 rage, I had this 뭐라고 lecture. 했냐면 저게 지금은 바둑 두는 거니까 Well, now it's 느낌이 안 all 올지 about Go 몰라도 competition, 조금 so 더 you may 시간이 not be able 지나서 to 저게 realize it yourself, 실제 산업에 but 적용되면 think about 굉장히 큰 how it's going to 의미가 be 있을 applied to 거다 the business. 이런 얘기들 It is going to 했었고요. be very 그리고 meaningful. 지금은 그런 환경들 So that's what I said back 그게 then. 스티브 잡스 이후에 그런 환경들이 조성이 And 된 것 now, 같은데 with the Steve Jobs, 빅테크 we already 기업들이 have this 원천 기술이라 environment. The 표현되는 big 것들을 tech 갖고 companies have 있어요. proprietary 그런데 technologies, 과거에는 그것들을 but in the 독점하고 past, 거기서 they had 나만의 이익을 내고 them to 그렇게 themselves 구현을 and they wanted to 했었다면 get profits for 지금의 themselves. 환경은 But now it's 일정 quite 부분 그럼 different. 오픈 AI 이런 것들 마찬가지인 것 같아요. Think 일정 about 부분들을 OpenAI 오픈을 or other 해서 technologies. 더 They 큰 need to be 시장을 open 만들고 그 in 더 order 큰 to 시장 create bigger 내에서 market and 파이를 in order 가져가면 to 내가 더 get 커진다 이런 것 pies, 같아서 because they know that they can grow more if 그래서 they get 뭐 the pies from 스타트업들 this open 뭐 저는 market. 사실은 원래 이제 바이오 And 쪽 so I 전문가니까 am a bio 의료나 뭐 expert. 신약 이런 So 데 쪽 하는 거 in 보고 medical 있는데 or in pharmaceutical sector, 다른 these 분야도 are the 많은 것 sectors that I'm 같고 아주 focusing on. But in the short term, in 인공지능 the near 관련한 short term, 교육업체들이 educational 단기적으로는 companies 각광받고 있는 것 based on 같습니다. AI are 교육 getting a lot of 분야에. 그래서 attention. 한국에도 아직도 교육에 대한 So 수요가 in 엄청 Korea, 많고요. there's lots of 다른 passion 나라로 for 가면 education, 또 그 수요가 더 and in other 커져가지고 countries, the demand is 그런 even 교육업체들 higher. 일부 분들은 So 요새 또 이제 통번역 that's 시스템도 아주 why, 좋은 것들 well, 많으니까 we 그것도 have a lot of 인공지능 해결되고 그래서 interpretation and translation 해외에서 system based on 인공지능 AI as 교육하는 그런 well. 거 하셔도 돈을 벌 So 수 있지 않을까 I 이런 생각을 believe 해보고 that if you 있는데 utilize this AI in 최근에 교육 educational 분야 sector, you 쪽에서 can earn a 조금 lot of 더 money in 각광을 overseas 받고 있다는 markets. 인사이트 So 주셨고요. thank you for your insight in the 어찌 educational 보면 sector. 빅테크 기업들이 어떤 그런 큰 So 알고리즘을 now the 만들어서 big 저변에 tech 좀 companies 확대해놓고 그걸 좀 have 활용하는 created 스타트업들 많이 algorithm, 육성하는 and 생태계 many 조성한다 이렇게 AI 말씀 startups are 주셨는데 utilizing them, and 지금 that's, I 나와 guess, 계신 how this 마이크로소프트 ecosystem is set 팀장님 up. 어찌 보면 Now we 빅테크 have 기업 지원 사이드에 IT leader 계시잖아요. from Microsoft Korea, and he's 빅테크 from the big 기업들이 뭐 companies 지금도 side. 반복되지만 이 So 분야의 헤게모니를 장악하고 좀 독점적 지위를 they 누리고 say 있다 that 이런 the 시각들도 많은데 big companies, 빅테크 big 사이드 techs 입장에서는 are 어떻게 gaining the 생각하시는지 hegemony in this sector, and what is your take on 궁금합니다. this? 방금 그 회장님께서 언급해 주셨듯이 As the 사실은 previous speaker said, 독점이라는 well, I 단어보다는 wouldn't use the term 이제는 monopoly. 좀 빅테크 기업에서 많은 I would 자본을 use, 투자를 해서 I would say 무언가를 that 만들어내고 big tech 이거를 companies have made a 가지고서 lot of 빅테크 investments, and that's 기업들도 how we were able to 사실은 create a new thing. 시너지를 만들고 And big 이거를 tech 통해서 companies are 다른 creating synergies 비즈니스들도 based on 새로운 that, 비즈니스를 만들도록 and 하는 they 거에서 are helping 어떻게 other 보면은 businesses 미래의 create new 성장 동력을 businesses. 찾고 있는 And 걸로 that's actually 보입니다. that's 저도 actually how we 사실은 are 한 creating new 15년, growth 16년 정도 engine. 빅테크 기업에서 근무를 I have 했고 been working 그중에 in the 절반 big tech company for 이상은 about 이제 15 years and 클라우드라고 16 저희가 years, 이야기하는 and for about 업체들에서 half the 근무를 time 했는데 I worked in the cloud service. 대부분의 저의 시간은 한국의 And most of the time, 스타트업분들이
기술들이 어떤 were 새로운 focused 비즈니스를 on 만드실 how 때 the AI 거기에 startups 기존의 in 빅테크가 Korea 가지고 있는 기술들을 can 가지고서 utilize 좀 더 the big 쉽게 tech companies' 접근하실 수 technologies. 없었던 영역까지도 So it was 하실 about 수 있도록 helping 만드는 the AI 거를 companies 도와드리고 access the 같이 areas 뭔가 they 새로운 weren't able 비즈니스를 to access 만드는 업무들을 before. And it 했거든요. was about creating 그 new 경험들을 businesses 통해서 together. 제가 이제
현재 이제 작년 11월부터 And 나오는 from AI last year, 새로운 November, 시대에서 we have been 느끼고 seeing a new 있는 era of 거는 AI. 소위 And 말하는 what I AI am learning from 민주화가 this is that the 좀 AI 벽이 democratization 낮아졌다라는 거를 실제로 느끼고 has 있습니다. been 왜냐면 지금 widespread. 굉장히 많은 스타트업분들이 A lot of the GenAI를 AI 해가지고 startups are utilizing Gen 단순하게 어떤 AIs, 사용자의 and 경험을 좀 they 개선하겠다 are not 정도가 simply trying to 아니라 improve 새로운 the 피벗을 customer 하시고 experience, 새로운 they are 비즈니스를 actually 만들고 pivoting and 계세요. they're creating new business 그거를 models 실제로 altogether. 목도를 하고 있고 And that's what we are 굉장히 witnessing 좋은 right now. 시너지들이 나고 And we are seeing 있다라고 some 생각을 great 합니다. synergies. 사실 AI 민주화라는 단어가 굉장히 AI democratization, 생소하면서도 it 임팩트가 있는 단어라고 is 좀 well 생각을 unfamiliar 했었는데 concept, but it 표현 되게 is indeed 인상 very 깊었거든요. 이게 여러 impactful. And it was 종류의 quite 시스템에서 impressive. AI 역시도 또 Different 다양성을 systems 가지고 and 또 긍정적인 are 방향으로 giving 이렇게 rise 발전할 to 수 있는 different 그런 방향이 AI, 필요할 and 것 this is 같은데 causing positive 그런 측면에서 repercussions 이제 마이크로소프트 based 역시 on the right M&A가 좀 strategies. 개방하고 And 기술을 많이 활용할 그런 Microsoft, 스타트업들 많이 찾고 계신다고 are you 들었는데 어떤 looking 분야 for the 스타트업들 startups that 찾고 계신가요? utilize AI APIs, and what kind of startups 네. are you looking for? 사실은 작년 11월에 굉장히 As 그 indeed, ChatGPT라는 in November 새로운 last 어떤 year, the 일반인분들께서도 ChatGPT AI라는 것들을 접할 수 has 있게 되는 gotten a lot of 그런 attention. 서비스가 Even the general 발표가 public 되었고 그 was 이후로 able 굉장히 to 관심들이 access 많으셨고 했기 ChatGPT, 때문에 and afterwards 저 we are 같은 seeing a lot of 경우는 지금 현재 attention. 마이크로소프트에서 And 굉장히 now 많은 in Microsoft, 스타트업분들하고 다양한 we are working with 사업들을 different 진행을 하고 startups and we 있습니다. are engaged with different 일례를 partnerships. 들어서 And for one 최근에 example, 저희가 협력한 곳들 중에 가장 특이한 곳은 recently 효돌이라는 업체가 있어요. we cooperated with Hyodor. 많이들 들어보셨을 것 I'm 같은데요. not sure whether 효돌이라는 you have heard of 업체는 them. 이제 인형이라는 And this company 형태로 굉장히 is 많은 실제로 혼자서 생활을 하고 계시는 utilizing 그 dolls. 시니어분들한테 So it 투자 uses 시간을 dolls to 알려드린다든지 help the 말벗이 senior 되어드린다든지 여러 가지 citizens who 것들을 live alone, 제네아이를 and 통해 it 가지고 구현을 하고 serves as a 있으세요. companion, 그 and it even 과정에서 tells them when to take 그냥 drugs, and it's all 생각하시면은 뭐 based on Gen STT, AI. TTS You 적용을 may think 하고 that you only 챗GPT를 need to 적용을 use 해가지고 TTS 대화를 or 하면 STT, 되겠지라고 and you 생각을 could just use 하시겠지만 ChatGPT, but 굉장히 it's 많은 not that 기술적인 simple. 챌린지들이 You need a 있습니다. lot of 예를 들어서 technological 혼자 challenges to 사시는 그 overcome. 시니어분들의 For 대부분의 example, the 경우는 senior 굉장히 많은 citizens in many 방언을 사용을 cases 하시죠. tend to 이 방언을 use a lot of STT, dialects, TTS를 통해 and 가지고 구현을 STT, 하려면은 TTS cannot 별도의 really 어떤 recognize 학습이 필요할 this, 겁니다. and you need 이런 separate 영역들에 trainings. 대해서 저희가 도움을 드릴 수 있는 And 스타트업들 if we can 그리고 provide support 그 for 비즈니스가 some AI 단지 startups 한국에 in this 국한되지 regard, 않고 and if 글로벌 the 진출을 services are 하려고 not 하시는 스타트업들 limited to Korea, 이런 if they 것들이 are 반대로 going to 생각하시면은 target the global market, 마이크로소프트가 we are helping 거꾸로 them out. 그냥 Because if you think 흔한 about it, 다른 on the other hand, 기업들보다는 더 많은 도움을 드릴 수 Microsoft 있고 지원을 can 드릴 수 provide 있는 more 영역에 support 계신 for these 곳들입니다. areas. 그런 And 곳들하고 that's why 저희가 we're 협업을 많이 focusing 하고 on 있고요. these companies. 주로 협업하는 영역은 기술적인 영역이긴 And in 하지만 particular, we're focused 그럼에도 on 불구하고 technological 또 cooperations. 그들의 비즈니스가 잘 되어야지 But their 솔직하게 businesses have to 말씀드리면 저희 succeed. 매출도 Well, 늘어나기 to be 때문에 frank, GTM they have 영역까지도 같이 to 협업을 하고 first 있습니다. succeed. So for us to get more profits, and that's why we're 마이크로소프트가 focusing AI on 쪽도 GTM as well. 지금 뭐 강세가 있지만 사실 So 전통적으로는 Microsoft 그 is 문서 strong 편집 in 쪽으로 AI, but they 서비스를 have 하는 been 회사잖아요. strong traditionally OS. in 그래서 얼마 전에 유튜브에서 document 봤었는데 editing. 그 PPT 같은 것도 이제 AI가 And 자동으로 I heard 만들어 that 준다고 AI 하더라고요. can 제가 even 아까 create 좀 PPT 궁금했던 automatically. 게 What 기조 I was 연설하시는 우리 really 김현수 curious was 팀장님 그 this. PPT Mr. AI가 Kim 만드셨는지 직접 Hyun-soo 만드셨는지 그게 되게 did the 궁금하더라고요. PPT 사내에서는 that you AI로 많이 showed 만드시나요? 직접 만드시나요? was based on AI, or did you make it 현재 yourself? 발표되어 있는 굉장히 많은 분들이 궁금해하시는 A lot of people 마이크로소프트 will 365 be curious about the 코파일럿이라는 Microsoft 그 서비스는 365 아직까지는 Copilot, GA가 되지는 but 않았습니다. this is currently not 그래서 GA. 직접 This is 만드신 not 걸로 알고 있고요. launched, so and 빠른 that's 시일 why 내에 I 저희도 guess 가능할 this 거라고 생각을 하고 previous 있고 speaker made 사실은 it 산에서는 himself. 저희는 But 데모를 this 보고 service will be 있어요. launched 굉장히 quickly, 엄청난 and 정말 저희도 기다리고 we 있는 at 기능이고요. Microsoft Korea are 빠른 very 시일 내에 expectant 많은 of this new 분들이 이 기능을 service, and I 사용하실 hope 수 that a 있을 lot of 것이라고 people can use the 생각합니다. service in 그거 코파일럿 프로그램 그게 다 되면 soon. When this PPT 만드는 Copilot 시간이 is 굉장히 launched, 줄어들잖아요. it will really reduce the time for creating PPT, and you may wonder whether you may be 네, sad 사실 from the 제나이 company. 관련해가지고 네. Aren't you 가장 많이 concerned? 이제 화두가 되는 내용들이고 Indeed, 그렇죠. with 사실 그런 the JI 부분인데 Advent, a lot of people are PPT를 worried about 만드는데 this. 드리는 노동 시간을 But 좀 더 이제 가치 if 있는 you 곳에 think about 창의적인 쓴다라는 how 게 you 가장 can 이제 모범 답변인 divert 것 that, 같습니다. 네, convert that 알겠습니다. time to more 이제 valuable work, 스타트업들의 얘기를 좀 you wouldn't be so 들어보겠습니다. 우리 concerned. Well, 한지혜 let's move on to 대표님 the startup AI를 perspective. 활용해서 여행 Han-jiun, you 디자인과 are 일정 최적화 utilizing 솔루션 AI for 준비 creating 중이시잖아요. 서비스가 좀 travel 어떤 형태로 designs 개발되고 and 있는지 travel 궁금하고요. 또 optimizations. And could you AI가 explain more about 서비스에 this? 접목이 된다면 And 유저들에게 if 좀 어떤 AI 가치를 is 좀 제공할 used 수 for 있을지 서비스 services, 소개 what 좀 kind of value 해주시면서 added 간단히 can it 질문해서 provide for the 답변 주시면 customers? 감사하겠습니다. 네,
네, 먼저 저희는 한류 As 관광 first of all, 서비스를 we are 제공하고 focused 있는 on 현지 Hallyu 트래블, and 현재는 tourism, 셀레트립이라고 하는 and 서비스를 we are 운영하고 currently 있고요. called Teletrip, 저 not 같은 Artist 경우는 Rebel. 사실 전공자, 뭐
이런 And 테크 I 전공자거나 am 개발자, not a tech major, 기술자는 I'm not a 아닙니다. developer, I'm 네, not an 기술자가 아닌 engineer. 대표가 이 서비스를 So I'm 운영함에 not a 있어서 non-tech major 인공지능을 and 왜 I'm still 도입을 running 하고 this 또 어떤 business. 방식으로 And you may wonder why we're applying AI and how we're applying AI. And in the tourism sector, well, we need a lot of input and we need to collect different DBs and we need to clean them and we need to also provide curation algorithm as well. And instead of doing this all based on manpower, if you utilize more democratized or generalized AI, you can save manpower input, and this will help us automatically introduce the automated system, and this will help us improve the BM and profits. Let me elaborate on the service itself. So the Hallyu or the tourism, it may be sound quite general, but we are focused on the Hallyu fans who actually come to Korea. So we're focusing on these major targets and we find their preferences and we focus on their choices. And that's how we create a travel itineraries for them. And we even link them to travel plans. And a lot of the travels are focused on Seoul of Korea, but we try to rediscover the local regions. And we are utilizing different AI models. So maybe the Korea Venture Capital or Investments TF team can work together. It'll be great for us, sure. So when you introduce Gen AI, the quality itself will go up, but since you're a CEO, well, you might have to draw up new internal strategies and you might have to say hire technological workers and you might have to introduce new marketing strategies. And are there any differences in business strategies or planning before and after you adopted AI? Yes. Business model was first established without thinking of AI, and back then we simply thought about providing information to the people. And in the past, all the curation was done based on what the people wrote down or typed in. But now with the technicians and engineers coming in, the users do not have to type in their preferences. We predict them and we provide new creations and we also provide optimized routes based on our specialized technologies. So we provide better customer experience and we can also find the preferences that the customers themselves may not know about, and that's how we're able to improve our quality. As for marketing points, we are not using AI directly, but we are currently planning and developing how we can add AI to marketing. And we work on how we can provide the services in the best way possible. And even when we provide a single and one-off marketing, we have to provide the most effective strategies, and that's why we're working on it. So that was our startup perspective. And I believe that the internal strategies have to change as well. Of course, you would have to train technicians